Salut à tous, bienvenue. Donc, nous sommes jeudi 10 mars, bienvenue sur Solana French Community Channel. Pour la main, jeudi soir, le rendez-vous, donc quotidien, le rendez-vous hebdomadaire. On est content d'être ici à nouveau pour vous présenter encore un nouveau projet, donc SolanaPrime. Ama, ce soir, on accueille Ramiro. Hello, Ramiro. What's up? Pleasure Punch. How are you doing? Fine. You? On est vraiment Very, content very d'accueillir SolanaPrime ce soir. Salut Émeric, ça va? Salut, très bien. On est content, comme tu dis, d'accueillir ce joli projet. Voilà, Salut donc, tout le monde. My French could be better, but we'll keep it in English this time. Ce soir, comme d'habitude, on est là pour vous présenter un nouveau projet qui débarque sur Solana, donc pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qu'ils vont proposer, de ce qu'ils vont faire, etc. Donc, le format est le même que d'habitude, donc questions-réponses entre Émeric et Ramiro, puis ensuite on ouvrira les questions à toute la communauté en commentaire avec 2 fois $50 pour les meilleures questions. Donc n'hésitez pas à être attentif, à essayer de trouver des questions pertinentes pour la fin de cet amas. Aucun conseil en investissement comme d'habitude. Bien sûr, on est là pour vous présenter ce que fait SolanaPrime et ce qu'il compte faire dans l'avenir. Et aucunement pour vous donner des conseils financiers d'investissement. Donc comme d'habitude, on le répète, c'est important. Donc on est là pour essayer d'apprendre des choses sur le projet. Let's go, Rick, on est parti. Ben oui, on est parti. On a vraiment la chance parce que je crois que c'est le premier et seul AMA qu'ils vont faire en français. Enfin, en français, on va faire la traduction, même si Ramiro comprend bien le français, mais on va le faire en anglais pour que ce soit plus sympa. Mais surtout qu'on est vraiment dans l'actualité. Ils vont pas tarder à faire leur IDO, donc on va découvrir des choses qui sont peut-être, pour ceux qui sont sur le Discord de SolanaPrime, connaissent déjà, mais pour ceux dont ça n'est pas le cas, vont découvrir beaucoup de choses. Donc on est très content de pouvoir faire partager ces nouveautés, et puis en quoi ce Launchpad se veut différent des autres. So Ramiro, thank you very much for being there, for taking time to talk and explain about your protocol. So we are really happy to have you tonight. So we will start with a few questions, and then we will open up the chat to the community for any kind of questions. So first question, which is really basic but always very important. Can you please introduce yourself, the team, and what is SolanaPrime? For sure. So I'm Ramiro. I'm leading the SolanaPrime Launchpad. I've been involved in blockchain for I think over 7 years now. I'm originally from Argentina, so we always had some inflation issues over there. Crypto got adopted very early, not massively, but very early. So Bitcoin has been something that's been in my mind since I think second year, third year of university. And then one thing led to the other. Different experiences in the blockchain space, and then summer of 2020 happened. Some of us going into the rabbit hole of DeFi, and that led into the Launchpad space and the centralized VC and the centralized funding, and what we all want to see, that is ways to bring efficiency to primary markets. So originally we launched what we call OCAM-Fi, which is a Launchpad for the Cardano ecosystem, where I was leading business development. And with the team and with the developing team that is very close to us, we started exploring other blockchains, and we saw a huge potential last year in the capabilities of what Solana can bring to the blockchain space, not only on speed but on the how we can build on Rust. I mean, how scalable that language is for hundreds of developers around the world. So we started building, I think it was October, November last year, right? We started building on all the infrastructure based on our experience on OCAM. So that's where we are now. We're very close to launch. We're looking at an IDO in around 2 to 3 weeks, if everything goes well, if we don't have any more issues with the entire world situation. And the team is growing nicely. We have some people in Argentina leading business development and research. We have some people here in the UK leading the marketing. We have team in Central Europe, in many different countries. We have community manager from Algeria, from Nigeria, from I think it's from Pakistan. We have developer in Japan. The team is everywhere. We're decentralized. Our team is decentralized. We believe in decentralization. So
that's a bit about us. And we're bringing a new launchpad, and we hope that what we do brings a lot of good good investment to our users and our community. Okay, excellent. So let me translate that first. Donc en fait, ma question, c'était de savoir qu'est-ce qu'il en est pour que Ramiro puisse se présenter l'équipe et qu'est-ce que SolanaPrime. Donc en fait, Ramiro est celui qui dirige SolanaPrime. Il est dans la blockchain depuis 7 ans. Il est originaire d'Argentine, un pays qui a adopté la crypto très tôt avec les problèmes d'hyperinflation. Ils ont eu différentes expériences dans d'autres blockchains, notamment Cardano. Depuis 2020, en fait, ils ont vraiment vu le développement très fort de la DeFi, de tout ce qui était l'investissement, les fonds qui venaient dans la blockchain, qui étaient massifs. Donc, ils ont voulu y participer à leur manière, dans un premier temps via un launchpad sur Cardano. Et puis, à partir de là, ils ont voulu explorer d'autres blockchains. Et ils se sont vite aperçus que Solana était un écosystème qui avait beaucoup de potentiel par la vitesse, par le langage, par le côté scalable de la blockchain. Donc, ils ont commencé à développer SolanaPrime, qui est donc un launchpad dédié uniquement à Solana. Ça, ils l'ont fait à partir d'octobre-novembre 2020. Et ils ont pour objectif de lancer leur IDO, donc tout d'abord leur token, d'ici quelques semaines. Au niveau de l'équipe, donc c'est une équipe qui vient en partie d'Argentine, mais qui est aussi extrêmement décentralisée. Il y a des gens au Royaume-Uni, des gens partout dans le monde. Ils parlaient du Japon, du Pakistan, en Europe centrale. Voilà. Donc ils visent donc le développement de ce launchpad et puis de pouvoir donner une expérience d'investissement aux utilisateurs qui soit très positive via leur launchpad. So next question. So you talk actually to your experiences about with other blockchains. So and you answered a little bit my second question. It was regarding why this choice about Solana. So can you elaborate a little bit around that? For sure. So I think I'm not a developer myself, right? So the why or the how is a question that it would be difficult for me to answer in terms of what is, technically. I mean, once you get into the code and once you get into developing, how does it feel working with some smart contracts on EVM or Solana or Rust, or other like Flow, for example. But what we see in Solana is first, it's on Rust. It's a language that we feel is going to be very scalable because there's possibility for developers from outside of blockchain to easily integrate into it or easily come into it. We see that the weights it's designed due to its speed, right? And the energy consumption is very friendly in terms of large scale developments on the blockchain, like serious payment rails for MMORPG games, for example. Right? When you're talking about something like Axie Infinity, the transactions in the game, even once it scales, are quite static, right? I mean, there's a finite number of things you can do, but when you're talking about massive games, I mean, we're talking about GameFi, the interactions in a game or in the virtual economy of a game that is like an MMORPG it's extremely dynamic. So you can't have a payment rail that is going to have, for example, bottlenecks. Right. So Solana is, I think, the only one that can do that right now. Right. It has its issues, and I think it was thrown into the market, or it was developed in the market at a time where it was extremely volatile and extreme growth. So of course it's going to have certain issues, but we see other blockchains or like Ethereum, where you pay like $100 for a trade on Uniswap. Is that not an inefficiency, or is that not a problem? So I think why Solana is because we see that there's a huge potential. We, with the team who love gaming, we see that play to earn is going to be a massive new economy, and we haven't even touched a bit of it because no high quality games have yet to be launched. And the applications for DeFi are massive. I mean, Solana Pay, just a simple example.
Zebek or MinFi, or money streaming can be done on Solana in a way that on Ethereum can't. I mean, Savior app is nothing compared to something like Zebek or something like MinFi. So yeah, I think that's why. Yes, absolutely. Donc en fait, ma deuxième question, c'était par rapport à leur expérience passée sur d'autres blockchains, pourquoi ils ont choisi Solana. En fait, ça vient du fait que, bon, déjà, Ramiro n'est pas codeur, donc c'est pas lui qui pourra donner son avis sur le côté technique du smart contract, mais en tout cas, le langage qui est utilisé, le langage Rust, est quelque chose de très scalable et qui est même possible d'intégrer des développeurs en dehors de la blockchain Solana pour pouvoir coder et développer. Ensuite, le côté très rapide, le côté de faible consommation d'énergie, ça c'est des choses qui sont importantes, et notamment dans le jeu, où en fait on se rend compte que tout ce qui est le jeu va avoir besoin d'interactions énormes, une économie virtuelle qui va être très forte et qui va demander beaucoup aux blockchains. Et donc aujourd'hui, Solana est la seule blockchain qui permet de remplir ce cahier des charges. Concernant, par ailleurs, ce qu'il voit, c'est qu'il y a Solana a eu des soucis de congestion, donc ça, il s'en cache pas. Mais ça vient aussi parce qu'il y a une croissance qui est très forte et très volatile, donc il faut pouvoir absorber aussi ce flux de développement. Mais en tout cas, ce potentiel n'existe pas dans d'autres blockchains, et ce potentiel est notamment massif sur le jeu, sur le play to earn, mais également sur la partie DeFi. Donc il y a vraiment une utilisation très large qui peut se faire de la blockchain. So let's come to another question. Looking about your main design and the way you want to be labeled, it's clear that what you put is SolanaPrime goal is to become the most capital efficient primary market ecosystem. So can you please explain us what you mean by that, and what will be the main differences with the existing launchpads? For sure. So I think, I mean, primary markets are, are where VCs come in, right? Where initial investment comes in for early stage projects or for bets into projects, right? What is going to have high potential? Why do I support this game? Why do I support this DeFi project? Why do I support this team in building? So efficiency for us is, one, allowing anyone to be able to participate in what you call an early stage investment. Efficiency for us is providing investors with the right information. Right? Efficiency for us is not just launching anything and everything that comes your way, but doing a serious analysis and a serious evaluation of that, of the team, of the project, of the tokenomics, of the utility, everything that involves the decision making and the influence that you're going to have on investors. And then efficiency for us is as well designing a tier system where the amount or the weight allocations that you get on each investment, that they're equitable for everyone. So the lower tiers are quite small, so you let a massive number of investors come in, but of course your chances of participating or your impact into these games is going to be much lower. That is the amount of tokens, or the allocation that you get, or the possibilities of an allocation. Now the highest tier is large. That is, you need a high investment to come in, but you're going to have a high chance of participating and a high allocation. So the way that we designed, it's scalable in a way that we allow people to come in and out of the investment with the lower tiers. We don't have a launchpad where people are going to come in at once and then it's going to be basically a block, like no one else is going to be able to buy enough tokens to participate in allocations. And then we're building a team together with the community. Once we start getting enough traction in the community, we're going to open up business development and research analyst positions within the community, because we want to source talent that understands the games, that provides their analysis, in order to then analyze and define which projects the community wants to launch, which projects the community wants to fund, and why, right?
those individuals, investors that provide the best analysis and actually have real reasons of why, we're going to start giving more and more, I would say, power over decisions. That's the ultimate goal of a DAO, right? To give or to decentralize the decision making into those that show the right capabilities to do so. So I think that's going to make us different from the rest, and it's going to drive us to launch projects with seriously high potential and not just get driven by launching anything and everything that we find. Yes, true. Donc en fait, ma question c'était quand on va sur le site, ce qu'ils mettent en avant, c'est comme quoi le SolanaPrime sera le launchpad le plus efficient en termes de capital. Et donc ma question c'était pourquoi ce fait et en quoi ils sont différents des launchpads actuels. Donc ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui le marché primaire, donc le marché de l'investissement avant lancement du token, est très fortement dirigé autour des VC, autour des investissements très tôt sur les projets. Et pour eux, ça n'est pas la conception de ce qu'on appelle l'efficience du capital. Donc, ce qu'ils entendent par là, c'est 3 points. Le premier, c'est permettre à tout un chacun de participer et investir dans des projets au départ de l'histoire. Le deuxième, c'est avoir la bonne information et que cette information soit disponible de manière sérieuse, c'est-à-dire l'information sur l'équipe, sur le projet, sur l'utilité du projet, sur le token, et de manière à pouvoir prendre ses propres décisions avec le plus d'informations possible. Et la troisième, c'est mettre en place un système de tiers qui permettent à tout un chacun de participer de manière équitable. Donc en fait, les tiers les plus bas auront une chance de pouvoir y participer avec une allocation qui sera forcément plus basse que les autres, mais pourront avoir des chances de participer dans les IDO, tandis que les tiers les plus hauts, eux, évidemment, auront beaucoup plus de chances et puis des allocations beaucoup plus importantes. Concernant ce setup, ça permet d'être totalement scalable et ça permet d'onboarder le plus possible de personnes à participer dans ces lancements, y compris encore une fois les personnes qui seraient dans les tiers les plus bas. Et ce qu'ils veulent ensuite, et en ça c'est très différent des launchpads actuels, c'est d'impliquer la communauté. Donc ils veulent que l'équipe puisse travailler au fur et à mesure avec la communauté et pouvoir, par exemple, analyser des projets avec des individus, des investisseurs qui seraient très bons dans certains domaines, dans le domaine du jeu, dans le domaine de la DeFi, pour pouvoir analyser les projets et décider au final est-ce qu'il faudrait lancer le projet ou pas sur SolanaPrime. Then another question. I saw in the tokenomics that actually you will implement an insurance fund to protect investors. So could you provide more color about that? What will be the features about this insurance fund? For sure. So once we have the community a bit more stable and we've launched a couple of projects, the price comes to stabilize, I would say 3 to 6 months. What we've designed is what we call insurance pools. We're going to open a pool that will be approximately 50% of the IDO, so we won't cover the entire IDO size, right? And what users are going to be able to do is within 36 to 72 hours, with the aim to cover potential rug pulls on liquidity on launch, right? We're going to fill these pools with our utility tokens in the same value or at the same quantity that 50% of the pool at IDO price. Let's say a token is one token $1 at IDO. We'll fill the same value in our tokens, and then within those 36 72 hours after IDOs, projects investors will be able to claim back their prime tokens with their project tokens, right? Up to 50% of the pool in a put option style. They will be able to claim back at IDO price up to 50% of the IDO. So we use Prime as a you would call it insurance, but at the same time it's basically
a protection or a claim back, right, on the pool. The idea for this is to protect against rug pulls, but our expectations is that we won't even have to use this because our due diligence will be good enough to avoid even launching something that could pose this risk. Now, to cover that 5% error that we might have or 10% error that we might have that this could even happen, we will have this in place. But it will not be an insurance that is going to cover you 6 months from now, right? It's going to cover you that initial launch of tokens to avoid that potential rug pull. Ok. Donc, ma question, c'était, en fait, quand on regarde dans la tokenomics, on voit qu'il y a une partie qui est dédiée à ce qu'ils appellent un fonds d'assurance, et c'était de comprendre comment ça allait fonctionner. Donc, en fait, ce fonds va être mis en place au bout de 3-6 mois, une fois que la communauté sera stabilisée. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, sur le montant qui sera alloué sur une IDO, il y aura 50% de ce montant qui sera couvert par les tokens de la plateforme, donc le token Prime, qui fait que s'il y aurait un rug d'un projet dans les 36 à 72 heures qui suivrait l'IDO, en fait, les utilisateurs pourraient amener le token qui n'aurait plus de valeur, et en échange de quoi ils recevraient le token Prime au prix IDO, donc ce qui leur couvrirait cette perte en question. Ce qu'ils expliquent par ailleurs, c'est que c'est un système qui est mis en place pour protéger, mais dans ce qu'ils attendent évidemment, c'est de ne pas l'utiliser, dans le sens qu'ils ont un process de vérification des dossiers qui est poussé et qui est en place, et de manière à couvrir évidemment ce genre de défaut qui pourra apparaître. Mais en tout cas, ça existera. Encore une fois, c'est pour couvrir un rug immédiat, je dirais. C'est pas pour couvrir des projets qui seraient défaillants au bout de 6 mois, mais en tout cas, ça évite complètement un projet qui partirait immédiatement de manière frauduleuse. So it's very clear. Let's talk about the user experience, because I think that the community will be very sensitive to that. Can you explain us the way it will work? What will be the requirement for participating to IDOs? So you talked about tiers. I guess there might be some kind of staking feature, staking Prime to get the tier allocation. Will it be any KYC that we need to fill out? Exactly. So we are a DAO, so the KYC will be available for projects to choose if they so need. So when they open a pool, a project can demand their investors to verify their KYC, or the project might not. So we leave that choice to the project that launches on us. To participate in IDOs, we're going to have a very simple process. You stake. Once you stake, you get a certain tier, and then once of course the first whitelist is open, you will get a ticket, or basically a chance to participate. You get selected into that first whitelist for the allocation size. Then, if by any chance all the participants that were whitelisted don't buy the entire allocation size in that first wave, then the remaining IDO pool size will be first come, first serve. So users can come in and buy the basically those that registered for the IDO but didn't get selected for the whitelist might still get a chance to buy the remaining funds, if there were any, out of the IDO. IDOs usually last around 24-48 hours, right? That's the once they start and the pool opens for around 24-48 hours. Prime staking will be quite simple. I mean, in our Twitter page, we have a sneak peek into the platform. So I invite everyone to go to a Twitter page and check our sneak peek. The designs are very cool. We have a mecha Evangelion robot focused art or design. But all the information is going to be available to the users on the page without overloading the user. All the tokenomics, all the information about the project is not necessarily going to be on the website, but it's going to be given and downloadable from the platform as a due diligence report made by our business development, by our research analyst team.
right? That's going to be the entire information with our own opinion and score of each project. Not recommendation, right? But opinion and score. And then, yeah, stake, tier, register, participate. If you didn't get a chance, you still have potentially a small location. And then for staking Prime, maybe we can translate, and then we can talk about the reward system if you want, Emeric. Yeah, sure. Let's do this way. Donc ma question, c'était vraiment l'utilisateur sur la plateforme, comment ça se passe, quelles sont les demandes, est-ce qu'il y a un système de tiers, bon ça on l'a compris précédemment, mais est-ce qu'il faut stacker le token, est-ce qu'il y a du KYC? Donc il fonctionne sous forme de DAO, donc en fait concrètement le KYC sera à la demande des projets, c'est pas eux qui choisissent, et si les projets veulent mettre en place un KYC, ils le feront, si ça n'est pas le cas, ça n'est pas imposé. La façon de participer à l'IDO, c'est assez classique, comme on peut le connaître par ailleurs, c'est de stacker le token. De là, on a un tiers qui est défini. Ce tiers permet d'être éligible à la whitelist. De cette whitelist, on aura des tickets et des tickets qui permettront d'être éligible à une allocation. Et si jamais on n'a pas d'allocation, il y aura et si tout n'est pas rempli par les premiers tickets, en fait le montant restant de l'IDO sera disponible en premier arrivé, premier servi. Au niveau de la plage horaire, en fait l'IDO va durer entre 24 et 48 heures, tout le process une fois que la pool est ouverte. Donc la manière au niveau des tiers, ça sera quelque chose d'assez simple. C'est d'ailleurs expliqué sur leur page internet. En fait, on retrouve tout ce qui est indiqué au niveau du nombre de tokens, combien on peut avoir à quel tiers on est éligible. Ce qui sera intéressant par ailleurs sur la page, en fait, il y aura la tokenomics, il y aura tout le projet qui sera disponible en téléchargement, mais aussi, et ça je pense que c'est nouveau, il y aura en fait un due diligence, donc vraiment une étude des analystes internes de SolanaPrime qui diront pourquoi ce projet a été retenu, et il y aura même un score, donc une opinion notée qui sera indicative, évidemment c'est pas une recommandation d'achat, mais en tout cas un score interne de chaque projet qui sera édicté par SolanaPrime. So you wanted to continue, Ramiro, about the staking. So let's continue this discussion. For sure. So I wanted to talk about the reward system. So the way that we're going to set it up, we see other not only other launchpads but other projects that they give APY or they give staking rewards in the same token. Right. So the way we thought about it is first that creates inflation for the token, but at the same time, let's say you participate, you're on a tier, the highest tier, or around, let's say that instead of the tier, had the highest tier, tier 1 or tier 2. How many more tokens can you get, right? And what's the use of those tokens that you constantly get? So what we've designed is a dual token, and the second token is a reward token, which is an index pool, and instead of giving back the revenues that we get from projects, basically that pay for the launchpad fees to the community, we take every fee that projects pays to use our services to launch, we put them in a smart contract, and we mint tokens from that smart contract that represent one share of that pool. So users by staking get rewarded in an index token that represents a portion of the fees or the fees that projects pay, and gives exposure to every single IDO that is going to be launched on SolanaPrime, that was launched before, that is launching, that will launch, right? So users, even if they did not participate in a certain IDO, they still get a reward, a token that gives them exposure to every single IDO that we launch. And that way we don't cause overinflation for our own token, and we give exposure to the fees or to the revenues that the launchpad creates. Okay, really smart. It's definitely the Sol protocol doing that, even on other blockchains. I'm not aware about that. Donc en fait, ce que voulait aussi ajouter Ramiro, c'est la partie rémunération. En tant que quand on stack le token, en général, on est éligible à obtenir un rendement sur ce token. Et là où c'est très différent de ce qu'on voit habituellement, c'est qu'ils ne veulent pas
que cette rémunération vienne du token lui-même, c'est-à-dire du token Prime, parce que ça va créer de l'inflation. Et en plus de ça, il prend l'exemple du tiers le plus élevé. Qu'est-ce que ça amènerait dans le tiers supérieur d'avoir du token? En fait, il n'y a aucune utilité. Cet utilisateur, certainement, le vendrait. Donc, on se retrouve dans un schéma un petit peu inefficient à un moment. Et donc, en fait, le fonctionnement de SolanaPrime, c'est d'avoir un deuxième token. Et ce deuxième token, lui, va servir de rémunération. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, les projets qui seront lancés sur SolanaPrime doivent payer des fees. Ça, c'est comme, je pense, tous les launchpads. Et une partie de ces fees va donc être restituée à la communauté. Mais plutôt que le restituer sous une somme sonnante et trébuchante, en fait, ils vont créer une pool, une sorte de pot commun où on obtiendra des tokens de tous les projets qui auront été lancés. Donc en fait, quelqu'un qui n'aura pas participé parce qu'il n'aura pas eu la chance de percevoir des tickets de loterie, indirectement va participer à tous ces projets. Tous les projets de SolanaPrime seront en fait packagés dans ce second token qui lui sera représentatif de la performance combinée de tous ces projets. So indeed, it's quite unique. Can you talked about the projects, the way that you will be selective. So which type of projects are you looking to onboard? Any particular bias about sector and so on? And also about your process. What will be the process for being eligible to Solana Prime Launchpad? For sure. So we're Solana only, but we're not we're sector agnostic or vertical agnostic. So we're here for the development of the Solana ecosystem. So if that means gaming, metaverse projects, DeFi protocols, infrastructure, tools, and we talk to different projects all day with different verticals. The selection process is, I would say, what any VC or any launchpad should do, which is an extensive due diligence, right? We meet with the project first. We do an initial screening. We understand what their goal is, what their mission. We really look at who the people are behind, what's driving them to find the project, right? We are representing our community of investors, right? So we need to provide an initial filter for them to have the best choices available, right? Once we do this initial filter, then the ones that we really like and that we have also that they like us, right? Because the projects need to like the launchpad or who is analyzing them. We give them what we call our enhanced due diligence, which is a questionnaire. It's around 70 questions. It's quite extensive, which part of it, the projects fail, part of it we fail ourselves with our own knowledge and with our white papers and with our own research analysts. And we score the project out of 7 categories: STEAM, tokenomics, team, product, tech, tokenomics, legal, marketing, and financials, right? We look at the revenues or the financial stability going forward. And we score them out of 5 on each of these categories, right? With our internal models. If any project is a 4 on average, for us, we consider good to launch. If there are projects that are not, but they show potential, we can accelerate them. Some projects might not know what the best exit is to launch, or they don't have the right secondary market strategy. They don't have, they haven't had luck in fundraising, but they have really, really good potential. So we see which areas of the project they lack some consultancy, some help, and we'll engage with them to basically incubate or accelerate them, right? We'll work with them for around 3 months, and we'll help them whatever they need. We have what we call our acceleration program that is quite extensive, and that's basically how we evaluate projects. And this process is very clear to the projects, and the due diligence report is always going to be public to our investors. So everyone who has a question, we are still looking into giving out our model to the public, but we need to refine it a bit to make it or to see how we can show our community once we launch what we're looking to a project. Or we want to tell them exactly what our
our opinion is, but based on what? What did we ask to get those answers? That's the process. Ok, very interesting. Donc en fait, ma question, c'était de savoir s'ils avaient des biais particuliers, est-ce que ça sera un launchpad qui sera dédié à un secteur ou pas, et puis quel est le process, comment eux font la sélection des projets. Donc ils sont uniquement dédiés à Solana, mais par contre, ils ne s'imposent pas un biais en termes de projets qu'ils amènent. Donc, il y aura aussi bien du gaming, du métaverse, infrastructure, de la DeFi, enfin, tout ce qu'on trouve sur Solana. Ils parlent avec beaucoup de projets. Au niveau de la sélection, en fait, ils auront les mêmes critères que ce que est censé avoir un VC ou un launchpad dans la sélection des projets. Donc, ils ont une étude très intensive de la part du projet, de ce qu'on appelle du due diligence, afin que les projets qu'ils amènent puissent atteindre certains niveaux d'exigence, que ce soit sur les objectifs, la mission que se donne cette équipe, l'équipe en elle-même, la partie financière. Donc, parce qu'il faut bien comprendre, en fait, ils fonctionnent sous une forme de DAO, donc eux représentent une communauté d'investisseurs, ils sont le filtre à la base de cette communauté, et ils ont la responsabilité de faire les meilleurs choix pour cette communauté. Donc, la façon qui fonctionne, il y aura un questionnaire de 70 questions qui sera complété à la fois par le projet et par SolanaPrime. Ces questions sont sur 7 catégories. Donc, il y a par exemple la partie légale, la partie marketing, la partie team, la partie technologique, la partie financière. Et tout ça, c'est noté de 0 à 5. Si un projet a en moyenne 4 sur la totalité de ces questions, il sera bon pour être lancé. Si ça n'est pas le cas, si c'est probablement de l'ordre de 3, j'imagine, mais qui a du potentiel, là-dessus, il sera dans une forme d'incubation. Et donc là, ils vont tout faire pour les aider, peut-être dans le développement marketing, les conseiller de la meilleure manière pour se lister, etc., de telle manière à obtenir ensuite ce score de 4 et pouvoir être éligible au lancement. Par ailleurs, ils ont un process qui est très clair, qui sera très transparent. Donc toutes ces questions, enfin toute la partie analyse du projet sera disponible pour les investisseurs. Encore une fois, ça n'est pas une recommandation, mais en tout cas, c'est leur opinion en bonne foi d'avoir travaillé et d'amener ces projets sur la plateforme. So that's very interesting. I will ask the last question, and then we will open up the chat for the open question. I saw that the Prime token will be the first IDO that will be launched on your platform. Can you let us know the token utility? You talked about that before, but maybe there are some other utility that you didn't mention. And when the launch will take place? For sure. So when we hope in the next 2 to 3 weeks, unfortunately, part of our team had to be, didn't have the best time, let me say it in a positive way, with the whole situation with Russia and Ukraine, which I'm not going to go into, but we have a significant part of the team in that region of the world. So we had some issues, and before that we had COVID going around part of the team. So it's been very unlucky times which led to delays, but we stand with the team, and whatever delays the community understands. And the utility is going to be allowing investors or allowing community to participate in IDOs. That's going to be the prime utility. That's going to be the main utility, and that's the utility of a launchpad, right? They community stakes to participate in a primary market ecosystem, which whose team, myself and my team, provide the best available information for them to then make a decision if they want to invest in a project. So they're basically staking to get transparent and efficient way and the right information to buy or invest in projects early. That's what Prime allows you, to have information and the access to efficient primary markets very early stage. Apart from that, we're of course our VC DAO. What we'll do is we'll
explore with projects that we incubate early stage allocations for stakers. That is something that we need to define of what are the possibilities for, or what are the sizes of tickets that we can get. But basically the VC DAO is something that will launch as well in, I would say, in 3 to 6 months, once we have sufficient community to understand what sort of metrics, what sort of sizes we can manage. Ok, very interesting. Donc ma dernière question, et puis après on prendra vos questions, donc vous pouvez déjà les taper sur YouTube. Donc ma question, c'est en fait il va y avoir le lancement de leur token, le token qui va s'appeler Prime, qui va évidemment se passer sur leur launchpad, et donc c'était de comprendre l'utilité de ce token, et puis quand est-ce que ça va avoir lieu. Donc sur la partie quand, là-dessus ils espèrent que ça sera d'ici 2 à 3 semaines. Tout dépend un petit peu de l'actualité, parce qu'ils ont une partie de l'équipe qui se trouve en Europe de l'Est, donc ça crée des délais, c'est pas toujours évident. Sur la partie utilité du token, de manière assez classique, comme tous les launchpads, en fait, ça va permettre à la communauté de participer aux IDO. Donc on stack le token et puis on sera éligible, comme vous l'avez compris, avec ce système pour participer à l'écosystème SolanaPrime. Ce qu'ils veulent vraiment mettre en avant, c'est la transparence des informations, accéder à tout ce qu'il faut de manière à pouvoir prendre ses propres décisions de manière efficiente sur la plateforme. Et puis, comme en fait c'est un VC et puis un DAO, au niveau de SolanaPrime, ils sont en train d'analyser la possibilité de faire participer les investisseurs dans les tiers supérieurs sur des projets au tout début. Donc en fait, il faut comprendre par là de pouvoir participer à des private sales, donc non pas uniquement le lancement au moment de l'IDO, mais aussi sur des private sales. Donc ça n'est pas encore décidé, ça va être analysé en fonction de comment se développe la communauté et puis la répartition entre les différents tiers. Donc ils se donnent 3 à 6 mois, mais en tout cas, ça sera aussi une possibilité pour le token, les gros détenteurs de tokens, de pouvoir participer à ces ventes privées. Donc, Panch, on va prendre les questions, si tu veux bien en sélectionner quelques-unes. Je vois qu'il y en a eu pas mal déjà. There's a lot of good ones, I can say. Yes. On est parti. Bon, on va essayer de prendre plutôt dans l'ordre chronologique qu'on avait Kaiser Sosé. Je sais pas si... Okay, so let's take this first question. We were able to see a lot of launch on Solana, which at the beginning work very well, but over time is more different as the beginning. What guarantee do you give? So what is the guarantee you give for the long run? We don't give any guarantee. Let me start with this. The word guarantee is a word that involves a lot of commitments, right? So no one guarantees that a project will do well. Right, that's if someone says this project is going to do 10x, then they're lying to you. At the same time, it's the same thing as someone giving you this project is going to do 10% every month. Right? There's no guarantees. Like, I don't know, that something could happen to the CEO. I mean, he could fall off a mountain or something. The project doesn't get done. But what we're going to do is we're going to be public. So we're going to be public about the way that we evaluate projects. So we're going to give the right information, all the transparency for investors to make the right decision. So if you have all the right information in our community, we all agree that we want to launch this project, and then this project doesn't do well, then it's not us as a launchpad that made a wrong decision. It's not you that made the wrong decision. It's something was off in the analysis. So that's going to be an iteration perfecting. Right? I believe by being more strict, that we're going to have we're going to be able to have better returns. But at the same time, the question is, what do you mean long term, right? Is long term 3 months? Because long term for traditional VCs is 5 years, right? Or 10 years. Like in a traditional VC, you don't see your returns maybe in 5 to 10 years if you put something in early stage. In crypto, you see returns in 3 months or less. So which one is the right model? Is it crypto, or is it that something is it's what we think is long term or medium term is definitely not right? That's my question. I think gives more questions.
That's true. Non, donc en fait, concernant la question de Kaiser Soze, où effectivement certains launchent pas démarrent bien et puis après ont plus de difficultés, quelles sont les garanties sur le long terme de SolanaPrime? Donc ce que dit Ramiro déjà, c'est qu'il y a aucune garantie et que si quelqu'un donne une garantie, c'est que c'est un mensonge. Donc on ne pourra jamais garantir un retour. Tout peut arriver. Maintenant, la façon dont ils veulent travailler de manière très publique, c'est de pouvoir évaluer les projets et être très transparent, donner le plus possible d'informations, leur information, pour que chacun puisse prendre ses bonnes décisions. Et si après un projet ne performe pas, c'est que c'est quelque chose qui s'est passé en dehors de l'analyse, qui a pu intervenir. Mais en tout cas, tout est fait pour pouvoir prendre des décisions dans le bon sens. Maintenant, après, la question, c'est qu'est-ce que le long terme? Est-ce que c'est le 3 mois dans le monde de la crypto ou plutôt 5 à 10 ans qui est la vision plus long terme du monde du VC? Donc ça, c'est une plus vaste question. Ok, on a quelques questions de Kaiser Soze, là il y en a deux qui se ressemblent un petit peu. Donc il y en a une sur, on va dire, le nombre de la régularité de lancement. Oui, exactement. So can you tell us how many projects you plan to launch per month approximately? We will launch as many projects as we see fulfill the right requirements. So if I give a Yes. number, Et sorry. donc j'enchaîne avec celle-là, donc c'est pour ça que les deux étaient un peu liés, j'imagine. And what will be the criteria for choosing projects? You talked a bit about that before, but yeah, if you have something to add. Yeah, we talked about that. So the criteria is going to be public. Once we reveal it, we're going to show what all the questions that we ask. We're going to show how we value projects. Some things are a bit more subjective, I would say. Like unfortunately, we all are. There's no machine behind this. We are humans in the end, and we all have our different thoughts. But whatever thoughts we have, we're going to give them to the community, and if they agree, then they will invest. If they don't agree, they will not invest. Or if they don't agree at all, then we'll have to rethink about launching the project. Or at the same time, we will take recommendations from the community. I take recommendations from my community managers all the time. They tell me, hey, look at this project. It's going to be everything's going to be public. Ok. Non, donc concernant les deux questions de Kaiser Soze qui étaient sur combien de projets vont se lancer, ça c'est en fait il n'y a pas de règle, c'est autant de projets qui rempliront leur cahier des charges. Donc c'est un peu en fonction de ce qu'ils analyseront. Et puis quels sont les critères qui sélectionnent pour les projets? Comme il expliquait précédemment, en fait il y a tout un questionnaire. Donc tout ça sera rendu public. Et alors il y a certains points qui demandent un côté subjectif parce que c'est eux qui analysent la qualité de l'équipe, par exemple. Ça, c'est des aspects très, très humains de l'analyse. Mais en tout cas, tout sera donné de manière transparente auprès de la société, auprès de la communauté. Et de la même manière, ils prendront aussi des recommandations qui pourront être amenées de la communauté de manière à optimiser et à changer certains éléments de leur process. Ok, une question de Florian. Je te laisse, Émeric. Yeah, so in those dark times on Solana, not any IDO went up to 2x or 4x, and many of them are under IDO price, or you're gonna create a real long hype to attract people. It's a good question, right? If a project goes to the market and does X4, right? Did the project do anything to get multiplied 4 times in days? My question is always that. So I would expect investors to hold tokens and see the returns in months, right? That's when you will see returns, right? That initial jump, it's going to be very speculative. What are we going to do to attract real long hype to attract people? I think projects that we launch, I think my belief is that projects are going to be more serious. Games are going to start needing demos before they go public. NFT projects that are backing games will need to show how those NFT in-game assets work, right? Tokens or projects will have to
be much more specific and much more proficient on how the game economics work for a token. So I think the projects are the ones that are going to have to bear that responsibility of developing more and more. Now, what we are going to do is we work very, very hard to identify those good projects. That's what we do all day. We look at the entire Solana blockchain, and we look at new tokens coming out every day, and we research them and we try to understand what these projects are all about. And if we see potential, we will let the community know, hey, there's potential here. Do we want to launch? Let's launch. If the project agrees, then it's fine. But it's also up to the project. What we're going to do is really, really good research. That's what we're going to do. Yeah, and it's already a lot. It's very intensive anyway. Donc concernant la question de Florent, dernièrement les projets ont du mal. On voit très bien que les IDO performent pas trop. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire pour que ça puisse performer et et créer de la hype? Ça dépend aussi du marché. Donc ce qui est entre leurs mains, c'est pouvoir analyser les dossiers et amener les dossiers de la manière, ce qu'ils estiment être de la meilleure qualité. Si le marché prend pas, ce qu'ils recommandent, c'est d'attendre et pas forcément être dans le côté spéculatif. Maintenant, ce qu'il explique, c'est que sur certains projets, ils ont des critères très, très, très précis. Par exemple, dans le jeu, il faut qu'il y ait une démo. S'il n'y a pas de démo, ça, ils n'accepteront pas. S'il y a des projets autour des NFT, il faut qu'il y ait des actifs, il faut qu'il y ait quelque chose de tangible qui soit présent. Donc, c'est la partie qui leur incombe de la responsabilité de mettre en place des projets de qualité. Ils travaillent dur pour ça. Ils sont en discussion tous les jours avec des futurs lancements de tokens. Donc, c'est à quoi ils s'attellent. Ok, on a des problèmes de distribution de tokens peut-être, comment va fonctionner ces mécanismes? Yes, indeed. It's causing a bit of frustration with some launchpad and different way of doing. So, what will be the distribution mechanisms that you will implement through the platform in terms of token? For sure. So we're gonna do a smart contract. You're gonna claim our tokens, and you're gonna claim project tokens. If we don't have our vesting smart contract in place and a token wants to, let's say, vest token linearly for 3 months, then there are lots of proven infrastructure that works, like Bonfida, I mentioned again Zebek, it's called Stream Finance or some. We're talking to them now, but it's full of infrastructure for people to be able to claim. What we want is tokens to be in a smart contract and investors to have the right to claim at the right time, which is ideally what we want. Airdrops mean manual, mean human, mean error. Whatever is on the blockchain, whatever is smart contract, doesn't have any issue. It is up to you when you want to claim it. That's the best response I can give. I think we talked about this, Emery, last time as well between us. Exactly. Donc concernant le mode de distribution, en fait, ça sera un smart contract. Donc pour eux, quand c'est un smart contract, c'est forcément du claim, donc forcément aller sur la plateforme et retirer les tokens en question. Certains projets ont des vestings, donc ça veut dire qu'on ne perçoit pas tous les tokens d'un coup, mais pour là, il y a des infrastructures qui sont en place sur Solana, comme Bonfida, ZX, Streamflow. Donc il y aura de l'infrastructure en place, mais ça sera toujours du smart contract, ça sera toujours du claim, et ça ne sera pas de l'airdrop, parce que de l'airdrop, ça veut dire un mécanisme humain, et ça veut dire des erreurs et des frustrations derrière. Ok, donc c'est une bonne question, c'est intéressant de savoir ça. On a une question de Fracos sur Black Dragon un petit peu. Oui, c'est une question intéressante. So, could we compare your system mechanisms with projects on other blockchains like Black Dragon, kind of tokenized VC with private allocations, or what will be different with Prime? It's an example that I don't know Black Dragon. I would have to check them. But
a tokenized VC with private locations is different. We are a launchpad first, so I mean, there are no private locations. There's just the public, of course, the tokens that the project wants to launch, and then what we want to implement, of course, is for the projects that we're going to launch or that we incubate, is to have access to the private rounds, but not with a limit, right? But with the ability to have for certain tiers, no, for the, I mean, we still have to see how we do it. Let's say a free not a free access, but an open access to the private round per the choosing of the project. Right? So I don't know how Black Dragon works, but that's a tokenized VC first. We're a launchpad with the added value that if there's any project that we see value, we will try and get an allocation and debate with the community or give it or see how we can partake you in it. Ok, donc concernant la question de Fracos, est-ce qu'on peut comparer avec des VC qui travaillent sous forme d'allocation privée comme Black Dragon? En fait, ce qu'il indique, c'est que non, dans un premier temps, c'est vraiment un launchpad. SolanaPrime, c'est un launchpad, donc c'est pas voué à faire des private pour des private, mais par contre, ça sera une possibilité, si les projets l'acceptent, et lorsqu'ils sont dans le stade d'incubation, de pouvoir proposer des private aux détenteurs de SolanaPrime sur les tiers très supérieurs, encore une fois, si le projet l'accepte. Donc ça sera une chose en plus, une valeur ajoutée qu'ils amèneront, mais qui sera débattue aussi avec la communauté, mais en premier lieu, ça reste malgré tout un launchpad. Ok, on a une question de Johan Matteux, donc il reprend un petit peu les critères de sélection des projets. Il aimerait bien que ce soit un petit peu transparent, ces critères. Ok, donc so will the criteria for project evaluation public? So will it be public the way you will elaborate the project, or not especially in details, but in the main line? For example, 1 point for doing KYC, 1 other for business perspective or ecosystem integration, etc. So it's kind of a reminder about what you said with the score system, I guess. Yep, I can say yes to that answer. It's going to be public. Ok, donc tout sera public. Toute la question de Johan sur le process, sur l'évaluation, tout sera public. Yeah, I don't want to get into details of how it is now because it's going to take you like 5 or 10 minutes and then you have to translate. But yeah, it's going to be open, and we're going to take recommendations to see if we can prove it as well. We don't know everything, right? Yeah, absolutely. Donc tout sera public. Voilà. Après, le process va se développer au fil de l'eau, mais tout sera public. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Qu'est-ce que tu as vu passer, Emric? Speaking. Yeah, there's a lot of good questions though. So speaking on transparency in parallel with SolanaPrime investigation, will be the community as their thought about given project? Yeah. So, oh, sorry. Yeah, like for example, best community analysis selected on once performed by the community. Yeah. So for that to happen, first we need to understand the community dynamics, right? Who is in the community? What are their roles? What is their knowledge, right? So it's not going to be immediate. It's going to take some time for the community to agree within themselves, right? Also, right? But then we're working with implementing Grape protocol, which is a really, really, really amazing way of managing a community, and for those that are token holders to have certain access and a certain I would say community management solution that will allow for this. Exactly. So with Grape, those that are token holders, and depending on their tiers, they can belong to different channels. They have different access. So community analysis will not just be for anyone,
but for the token holders or for the investors are going to hold, right? Whenever there's a project coming, all those are going to be in tier 1s to 5, and they can show that they will be able to provide this sort of analysis. Yeah. But we want this, it's not an easy thing to do, because in any community you might have hundreds of thousands of people that might not participate in the investment. That might just be causing maybe noise, right? You never know who's in a community. So we're working with implementing Grape to make it as transparent as you say. Ok. Donc concernant la question de Johan, qui était de est-ce que la communauté aura son mot à dire et de quelle manière ça sera accessible. En fait, il faut comprendre que c'est une dynamique qui va se mettre en place. Ça sera pas du jour au lendemain. Il faut évidemment que cette communauté s'active et puis qui structure tout ça. Mais en tout cas, ça passera notamment par Grape, qui permet d'attribuer des rôles à chacun, et notamment toute la partie due diligence, donc l'accès à l'analyse du projet, ça ne sera accessible que sur les vrais détenteurs de Prime, ceux qui viendraient sur le Discord essayer de grappiller des informations, ça ne passera pas par là. Ok, bon, écoute, on a dépassé l'heure, on a un petit peu fait le tour. Peut-être une dernière question. Est-ce que l'équipe a été détaillée au début, l'expérience surtout de la team en finance? Qu'est-ce qu'on a d'autre? A question to you, Ramiro, out of what is written. We see a lot of people not frustrating, but not reassuring when the team is not doxed. For instance, we might see that in NFTs, causing some rug, for instance. What is your view on that? Will you launch projects that you don't know the real name of the people, for instance? Are you comfortable with that? It's a good question, because sometimes you know the name of the people and they still run. The scammers have names. Yeah. Right? It's a very hard question, because there's some jurisdictions where showing your name is not as friendly, like the US, right? And a lot of people hide behind that. Not hide, but just protect themselves, I would say. So we're gonna, I would be very skeptical if I go into a call and several calls with a project and I never see their face, right? I'm showing my face, right? Or I show my face, or maybe I'm not, I just woke up and I want to show my face, I don't care. But at some point, there has to be an understanding of who the other person is, their experience, right? That's what we look at. It's not just the name or who they are, but what drove them and what is their experience to do that. That needs to be trackable. I don't care if their name or whatever the nationality is. I care that they can show me that, or they can show us that they know what they're doing. That's what we look at. That's for me what docs is. Yes, I understand. Non, ma question c'était est-ce qu'on pourrait, quelle est sa vision sur le fait d'avoir l'identité des gens? Est-ce que c'est un point bloquant ou pas? Dans certains pays, notamment les États-Unis, ça peut être un point bloquant. Certaines personnes sont pas à l'aise de divulguer leur identité. Donc ça, c'est pas forcément le point qui serait le plus bloquant. Maintenant, dans les conférences qu'ils font, s'ils ne voient pas la personne, ça c'est quand même un signe noir. Et puis, ce qui est vraiment important, c'est comprendre la personne, son expérience, et pouvoir tracer son parcours. Ça, c'est plus important que juste sa nationalité, et puis un nom qui en soi pourrait pas être non plus une protection absolue sur un souci. Yeah, the only thing I would add that I was thinking is we're all here because of one person or someone that is not doxed. Satoshi, right? So I would always ask that question, right? The ultimate God is not doxed. That's right. Donc en fait, ce qu'il dit justement, c'est qu'en fait, on est tous dans la crypto avec Satoshi, qui en fait, on ne sait pas qui il est. Donc le côté dox a effectivement ses limites. You're fully right, Ramiro. Ok, mais c'est sympa c'est une belle conclusion. En tout cas, c'est pas faux du tout. C'est vrai, c'est un petit peu l'essence du truc quand même. Merci beaucoup, Ramiro. Thank you very much for your answers.
tonight. Merci tout le monde d'avoir participé à cet amas. Merci beaucoup, Émeric. Les 2 meilleures questions, peut-être, Ramiro, avant de partir. If you can pick the 2 best questions for the winners of the prizes tonight. For sure. So it has to be. Do I have to choose them now? No, you can choose later, no problem. Yeah, I think from all the questions you chose, I think the one from Florian that says in those dark times, I think that one led to some good comments. And then from Kaiser, we're able to set a lot of launch on Solana, which at the beginning worked very well. I think those are the questions I like the most because behind those questions are 2 investors that are feeling the pain of not having the right information when they buy or being trapped with the market dynamics that cause a lot of speculation. So we believe in value investing and doing the research that will provide better answers for this question. Super. Yes, Bon, bah, ok, parfait. Donc, Kaiser, Sosé et Flo, donc, comme d'habitude, en DM pour les prices. Merci beaucoup tous les deux pour avoir fait vivre cet amas. On en sait plus donc sur SolanaPrime. Je rappelle que les liens utiles de SolanaPrime, le Twitter et le site sont disponibles en description de la vidéo. Faites attention aux sites frauduleux et imitations en tout genre. Faites attention aux DM que vous recevez aussi sur Telegram. Il y a beaucoup de scams. Donc faites attention, utilisez vraiment les liens et les sites officiels pour vraiment pas vous faire avoir. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci Émeric. Bonne soirée à tous. Thank you, Romeo. Goodbye. Bonne Thank you soirée. everyone so much. Bonne soirée.